Buka Cerita. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam Rakan Muda Presents Buka Cerita di tahun yang baru, di musim yang baru, dan juga Nira akan bawakan cerita-cerita yang tengah hangat, cerita-cerita yang tengah baru sekarang ni. Tapi saya masih kekal menjadi host anda untuk Rakan Muda Presents Buka Cerita ini. Dan selepas ini Nira akan bawakan seorang tetamu yang sangat special. Beliau seorang penyanyi, seorang songwriter, tetapi ada juga cerita yang beliau ingin kongsikan dengan kita sebentar saja lagi. Jadi stay tune di Rakita 107.9. Okey, sekarang ni bersama saya Ann Kayzee. Thank you so much Ann. I call you Ann, okay kan? Sebab sudi hadir ke rumah kedua saya hari ni. Okey, kalau kata nak tahulah, Ann banyak kongsikan career you and you punya latar belakang dekat social media. Tapi mungkin ramai nak tahu juga, siapakah Ann Kayzee yang sebenar-benarnya yang you tak pamerkan dekat social media ni? Baik, alright. First of all, thank you Nira for having me here. I am honoured. Okay, so siapakah Ann Kayzee? Menariknya soalan. Tak ada dekat dalam soalan dia beri tu. Sebab nak tahu jugalah kan. Baiklah. Okay. Ann Kayzee adalah seorang singer-songwriter. So she writes songs based on her past life. Oh. Okay, based on her past life. So and she is dia seorang apa panggil pesakit mental disorder yang didiagnose oleh doktor di hospital kerajaan, hospital semi kerajaan lah ke sini, because dia hospital university, dan pengalaman dia sepanjang dia menjadi seorang pesakit tu, dan bagaimana dia cuba keluar daripada apa orang kata diagnose tu dan cuba untuk majukan diri dia, itulah Ann Kayzee. Oh, okay. Yeah. Tadi Ann cakap Ann didiagnose dengan a few disorder tu kan. How you dapat tahu? Macam mana you boleh detect yang you ada simptom-simptom tu? Daripada mana? Mana puncanya ni datangnya? Okay, baiklah. Okay, so saya diagnose secara official oleh doktor psikiatrik pada tahun 2017. Okay, lama dah. 2017. Pada ketika itu, tahun 2017 itu adalah tahun yang sangat mencabarlah pada saya, sebab saya mempunyai banyak masalah yang perlu diselesaikan dan ianya mengambil lebih daripada masa 9 bulan untuk saya hadapi masalah tu. Masalah tu 9 bulan you nak kena hadap? Oh, wow. So dalam masa 9 bulan tu saya punya stress level sangat-sangat high. Sangat-sangat high dan saya tak cukup tidur. Almost like 2 hours sleep like that. Kadang-kadang macam stretch 48 hours tak sleep, because you literally cannot sleep, because I innately am a problem solver. Right? So, and I like maths, right? So like, you imagine like you nak solve a problem tapi you cannot solve a problem. So this was going on for 9 months, right? And then so there was a breaking point, okay? And I don't have to mention what the breaking point is lah. But there was a breaking point. So during that breaking point tu, I literally went crazy. Orang kata, Mak Saleh cakap, you lost your marble, because you sampai to a point where you dah tak boleh nak selesaikan masalah satu, and then you rasa macam there's no way out, and you're like basically you just want to die. You ada sampai ke tahap macam tu? Yes. Wow. You feel like macam I just don't want to live anymore. I'm tired. You know, I'm so tired, right? So when you come to that point, you sampai you menangis, tapi at the same time you gelak. Oh, maknanya you macam you menangis, you nangis, tapi lepas tu kejap lagi you gelak, and you gelak. And to me, after I was going through that phase, right, I macam, what is wrong with me, right? There's something wrong with me, right? Ini before you kena diagnose lah? Yeah, before. Just basically when I decided to go to the hospital tu is when I reached that point. Okay. When you basically just going nuts, you know, you memang dah tak betul lah. You dah tak betul, really. You rasa you memang macam ada something wrong with yourself. Something wrong with me, right? And then so I decided
to bring myself to the emergency punya department hospital lah, and told them that I said, I want to die. I said I don't want to live anymore. So that's when they put me in the hospital lah to treat me. Yeah. So tadi you cakap you ada a few yang you kena diagnose. Adakah, can we call it penyakit? Or ada satu condition? More like condition. Okay. Condition tu you didiagnose sekaligus you dapat benda tu, or macam dia datang by stages. Macam tu. Okay. So masa 2017 tu saya punya first diagnose was major depressive disorder. Sebab bila doktor psychiatric, doktor psikologi interview saya dan tanya pasal life history saya, baru doktor cakap, actually you dah dapat depression daripada umur you 17 tahun. 17 tahun? And waktu 2017 you dah lama dah. So basically 17 tahun, masa umur 17 tahun tu is because stress jugalah. Tahun saya nak ambil SPM. Saya berjauhan daripada keluarga. Lepas tu saya ada masalah dibully lah di sekolah, I mean it's a girls' school, tapi bukanlah bully macam kena pukul ke tak. It's more like mental torture lah, like macam calling names, and taunting you in a group, like, and isolating you. Like you, basically they don't want to talk to you, right? Okay, and so like all of that together with the stress of nak ambil SPM, nak ambil a big exam, your parents are like really have high hopes on you, right? Banyak benda yang you kena hadap dalam at the same time. Yes. Wow. So I started to self-harm when I was 17. I felt numb, tapi at the same time I'm mad, and I don't know, I just self-harm. So I scratched myself lah. Basically, I scratched myself. And so when I told the doctor about that history, and they said, so then you had depression. But now, since like throughout the years, there was like a lot of things that I had to deal with, right? And then it came to a point sampai I dah macam tu. So baru dia diagnosed as major depressive disorder. Maknanya daripada dulu you dah banyak benda yang you trauma, kan, I sebut trauma, sampai sekarang benda tu yang buatkan dia ada major depression. So nak tahu jugalah kan, macam mana orang circle you? Adakah yang circle you daripada dulu rapat dengan you, after you dah didiagnose, diorang macam mula jauhkan diri? Tapi kita rehat dulu, sambung selepas ini. Baiklah. Okay, sekarang ni Nira nak tanya sedikit lah kan. Sepanjang you punya journey, you dah didiagnose dengan you punya condition sekarang ni kan, apa tanggapan orang sekeliling you? Your family, your friends, apa diorang punya respon with you? Okay. Because selepas saya punya diagnose tu, especially yang memang sangat ketara lah saya punya condition tu, right? Jadi mula-mula memang orang tak faham lah. Memang tak faham. Macam pelik pun dia. Macam, why dia macam ni, sebab selain daripada major depressive disorder tu, I think 2 years later saya didiagnose pula dengan borderline personality disorder. And also BPD, MDD dengan bipolar, right? Bipolar and borderline personality disorder tu was 2 years. 2 years after I've taken doctor's medication, right? Okay. So literally memang you become someone else. Oh. You become someone else yang orang pun macam, this is not her. This is not her. Even you sendiri ada rasa tak you berubah? I rasa masa tu macam biasa je. Macam you still sama je, tapi orang banyak bagi tahu you dah lain, you look different macam no, even like in my case I literally changed my image. I changed my image. Change image? Yes, I changed my image. I don't know, maybe it was, to me, when I look back at it years later on, to me that was a suicide image, because masa I was like in the many stress punya condition tu, I was this image, right? And I kan, when you're a mental health person kan, mental health fighter, basically like you hate yourself, right? Okay, betul. So I hated that self. I just wanted to be someone else.
You faham macam tak? try to reborn. Yes. Is it like that? Yes. Macam, this is my Tapi new me lah. tapi it wasn't a good like macam better lagi image sebelum ni daripada image yang tu. So dia macam self-sabotage pun ya. You know, macam just basically I don't care anymore macam tu. So but you know, those were the times when I was still on medication. And that's why earlier I cakap dengan you, I rasa macam I'm not getting better With the medication. Okay. Of course, this is not for everyone lah. Saya tak menggalakkan semua orang berhenti ambil ubat doktor. Tapi untuk diri saya sendiri, saya rasa macam mungkin saya kena get off doctor's medication. Dan sebab saya inspired by a drama, right? Drama medical lah. Doktor tu cakap dengan budak yang dia treat tu, dia kata maybe we take you off medicine. So saya inspired by that. Saya macam okay, maybe I want to take off my meds from myself lah. And masa tu pun kebetulan it was MCO punya time. Nak jumpa doktor pun tak boleh. Susah sikit lah. Susah sikit, right? So basically me and my then spouse, we agreed to to stop medication lah. Oh, but bila you stop medication, how you control you punya condition? You ada treatment lain ke? You ada amalkan something ke? Boleh share ke? Boleh ke? Itu susah saya nak sebut dekat sini. Okay, jadi tapi adalah alternatifnya. So but at the same time what I'm saying is, you know, kalau you nak berhenti ubat doktor, better have people around you to take care of you, sebab dia bukan mudah. You nak detox ubat tu daripada badan you, and dengan condition otak you yang dah ada campuran chemical apa semua, and memang chemical your brain memang tak stable, right? You need to have people around you, or not nanti because dia ada relapse, dia akan jadi incident, attempts, suicide attempts. And you know, it's just basically crazy face lah. Memang crazy face. Dia macam ibarat kalau you ni coffee lover, yang memang every day kena drink coffee, suddenly you kena stop. You akan rasa something macam macam nanti you macam tantrum apa semua, right? Terus sepanjang ni siapa yang selalu bagi you semangat, yang motivate you untuk go on, untuk teruskan you punya life? Okay. Pelik juga kalau I nak cakap, you know, I berasa tak nak hidup masa tu, sedangkan I ada anak untuk yang dijaga. Tapi itulah mental health punya issue, you know. Because your brain does not want to produce the happy hormone anymore. You know, dia tak boleh nak produce. You know, you tak ada rasa langsung you happy. feel sad aja. You feel macam like you tak boleh nak keluar daripada sadness tu. You know, that's how it hurts. It hurts tau, feeling sad lama kan. Itu sakit tau. So tapi I have to say this lah. If you ask me who, I'm gonna say what my mother said to me. My mother said, you know, life must go on, you know. Maybe during the time masa I was like, you know, really I sensitive. I tak boleh kalau orang nangis. Okay, dia pun nangis juga. Sorry. Mungkin masa time yang I felt like I don't want to live anymore tu, I forgot what she said, you know, because I don't know, it just happened, right? So but yes, I think I'm gonna have to dedicate it to my mother lah, for saying to me, you know, life must go on. Maknanya your mother yang kata-kata tu yang you pegang until now. Setiap kali you rasa macam it's time for me nak give up, tapi you still remember that words. That's why itu yang membuatkan you pegang, you bertahan sampai sekarang ni. Wow, you memang very strong woman lah. I'm so impressed sebab tak semua orang boleh hadapi benda ni sampai sekarang, dah lama. And you bukan setakat condition you satu benda je. You ada a few stage by stage yang you kena hadap. So you still lagi kuat until now. And kalau orang semua tengok you punya social media, you banyak express sekarang ni you punya emosi melalui music, betul tak? Ya, betul. And nak tahu juga why you pilih music, tapi kita rehat dahulu. Okay? Okay, and nak tahu jugalah why you pilih music as the way you nak express your emotion, you nak luah you punya perasaan. Why music? Kenapa you tak cari cara yang lain? Kan banyak lagi. Okay. Alright. So actually I memang daripada kecil
daripada umur 5 tahun didedahkan dengan nyanyian. Sebab saya dikelilingi oleh church choir girls. Sebab saya membesar di luar negara masa saya pada ketika umur itu, dan neighbour saya semuanya menyanyi di church. Okay, so saya selalu main dengan diorang, and I akan join diorang, right? So I would sing with them, and every day they would sing, and they're very passionate about their church choir, right? And then later on, when I was in Malaysia, I had an auntie yang juga seorang penyanyi, and saya selalu pergi ke rumah nenek saudara saya, dan saya selalu duduk dengar dia menyanyi, dan dia kadang-kadang ajak saya menyanyi. So masa tu umur 6 tahun, saya selalu ditinggalkan kat situ. Mana 6 tahun memang dah minat menyanyi so dah ni. 5 tahun dan 6 tahun, right? Lepas tu bila saya masuk sekolah rendah, saya memang selalu dipilih oleh cikgu untuk naik ke pentas. Buat persembahan lah. Persembahan. Nyanyilah kat situ. Menyanyi pun ya juga. Dan macam-macam lah benda lain. Sajak lah. Storytelling lah. Pergi sekolah merata, competition apa semua. Jadi tukang dikit, tukang karut untuk dikir barat lah. Ketua nasyid lah. Ketua nasyid tu sadis sangat. Kenapa? Sebab masa hari pertandingan tu, saya umur 12. Muda lagi. Hari menyanyi tu, saya punya suara pecah. Allah. Then how? Okay tak? So dia pecah je lah. Tapi you still teruskan je lah. I cannot remember. No, my friend had to step in because literally I couldn't sing. I couldn't sing. So memang I menyanyi daripada kecil. Okay. Memang minat lah. Memang minat. And then so bila dan actually saya punya depression masa saya umur 17 tu pun sebenarnya kenapa yang membuatkan saya sedih sangat juga ialah because ianya juga berkaitan dengan nyanyian saya. Sebab I could not go through to a talent time punya next stage, right? So I don't know, during those time lah, those girls thought that it would be funny to give me a frog punya toy as my birthday present, and then literally like call me gedek when I pass by to say that I don't have a good voice and I can't sing and I cannot go to the next stage of the talent time. So as you know, I am very passionate about singing, and I believe that I can sing, right? But itulah, words cuts deeper than anything, you know what I mean? That's why I cakap, right? Mental torture lagi teruk daripada physical torture. Yes. So but I've forgiven them, and some of them or most of them pun dah minta maaf dengan I. I had a counselling session at school because I was so depressed. I didn't know who to talk to. I went to my counsellor and I literally cried my eyes out lah. So my counsellor took the initiative to call all the girls and to kind of like, understand where I'm coming from, and then they apologized to me, but unfortunately damage done lah. You know what I mean? Even we forgive, we can't forget. Yeah, we can't forget. So because of that incident, it was also one of the things that made me feel like macam, I think it's time, like now that, I didn't know what else to do with my life. So I said, let's pursue back again what I love, what I want. I've always wanted to do. In fact, darjah 1 punya profile cita-cita I penyanyi. Memang daripada kecil lah. Maybe music but you rasa happy, correct? Yes. That's why you choose, like, you rasa you empty, macam tak ada rasa happy. So you nak something yang bantu you untuk wujudkan balik emosi. Yes, itu. That is very much true also. So banyak-banyak lagu yang you dah buat kan banyak berkenaan dengan you. Betul-betul. Which one yang betul-betul kena dengan jiwa you, yang you rasa macam memang this is me? Okay, so I think Paris is memang innately me lah. Because Paris tu tune tu sebenarnya ada beberapa notes dia ten macam tu kalau kita main piano ten tu, right? A few notes lah, I can't remember how many notes. I got that note masa I umur 7 tahun. 7 tahun? Masa I 7 tahun. You dapat note tu and you still remember and you buat? I still remember. I macam masa I dapat note tu, masa I umur 7 tahun, I cakap dengan my cousin, dengar ni, saya ada buat melodi baru, saya cakap macam tu. Lepas tu saya ni lah. Lepas tu tapi saya tak tahu whether cousin saya ingat ke tak. Tapi saya ingat sampai saya dah tua, saya ingat. And saya bagi tahu my cousin Ikhwan Hafiz who is also oneness, right? I told him that note, and then dia buat Paris tu punya composition bila I nyanyikan tu based on those notes juga. You faham tak? So to me
to me, and when you're 7, right, you're a happy girl. Ya, betul. Because kita budak lagi time tu. Yeah, you're a happy girl, you love yourself, right? Macam you macam Tak ada masalah. Tak ada masalah. Betul. You just like macam happy je kan. So Paris memang that is me lah. When I whatever the words in Paris, you know how I sang it. You know how I want to tell the world, hey, love yourself, you know. That's me. Ya, betul, faham. Okay, selepas ini kita nak baca sedikit lah tweet-tweet yang berkaitan dengan mental health ni. Alright. Jadi kita rehat sebentar. Alright. Okay, sekarang tiba time yang Nira sangat suka. Sebab this time, Nira akan baca a few tweets yang orang hantar and nak minta respon daripada Anne lah. Boleh kan? Okay, for the first tweet, ada yang kata, music lagi genuine bila penyanyi ada dark experience. How you think about that? Betul ke? Kalau penyanyi tu, seorang penyanyi, dia ada dark experience, pengalaman hitam, dia akan buat lagu yang lebih best, lebih bagus. Saya tak bolehlah nak kata yang lagu saya bagus. Sebab itu adalah terpulang kepada orang yang mendengarnya. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi yang penting pada saya ialah message yang saya nak sampaikan. Antara sebab kenapa saya pilih muzik juga sebab dengan muzik saya boleh menulis dan saya memang suka menulis, you know. Saya nak berikan apa orang kata semangat kepada orang lain yang berada dalam situasi saya sebelum ni, right? Untuk apa orang kata, untuk teruskan hidup, untuk terus maju dalam hidup, right? And music is orang kata satu tools untuk unite people, right? Because people sing along ramai-ramai, you know, like so, and with the passion, with apa yang I memang apa orang kata boleh buat lah, boleh buat. I tak kata I pandai, tapi I boleh menyanyi, okay? So I rasa macam I mean, maybe betul jugalah. Maybe betul, tapi I terpulang pada you all, you know. Based pada orang yang menerima. Ya, orang yang kalau menerima. dia rasa lagu ni memang sebabkan based on the true story, dia rasa macam, oh lagi best. Okay lah. Ada orang rasa macam tak best. Depends pada individu. Betul kan? It's up to everyone. Okay, yang kedua, bila kita rasa happy, kita akan enjoy the music. Tapi bila kita rasa sedih, kita boleh relate dan faham the music. Betul. Setuju. Why? Sebab kadang-kadang kita perasan lagu yang mungkin dia untuk happy-happy je kan. Kita akan ingat part yang happy part tu je. Happy part je kan. Yang macam yang lain macam tak apalah, kita tak berapa ingat sangat. Tapi bila kita sedih, right? Cakap kan. Sedih, kita akan dengar dan kusyuk dan macam dengar baik-baik kata dekat lagu tu. Dan dia akan jadi macam, oh, lagu ni aku sangat relate kan. Lepas tu dia jadi macam hafal pun ya. Ulang banyak kali pun ya. Ni betul lah. Sebab before this, I dia pernah dengar satu lagu ni. I sudah lama dah. Tak ada rasa apa pun. Tapi bila time I tengah bersedih, contoh tengah JK, heartbroken kan, dengar baik lagu tu. Kenalah. Nangis pula. Sebelum ni dengar tak nangis. Tiba-tiba suddenly dengar nangis pula kan. Agak betul lah. Bila kita dengar lagu tu, depends pada emotion kita. Kalau kita tengah happy, dengan lagu happy je kan. Okay, yang ketiga. Oh, ni panjang sikit Allah Akbar. Okay. Malay tak habis-habis pasal putus cinta. Macam tak ada hari esok je. Not to downgradekan Malay, but it's the fact. Diorang tak nak keluar dari kempom muzik yang diorang selesa. But apa pun muzik ni boleh hilangkan stres sebagai hiburan and boleh bawa tidur juga untuk yang ada insomnia. You rasa macam mana? Faham tak? Tadi dia cakap pasal cinta, tiba-tiba dia cakap pasal muzik. Yes, okay, baiklah. Betul. Okay. Maaf saya cakap Okay, saya ni umur dah 44 tahun. Okay. Saya seorang ibu, pernah juga menjadi seorang isteri. Right? Tapi bagi mana-mana manusia pun lah pasangan hidup tu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup. Kan? Betul. Semua orang daripada kecil pun kalau kebiasaannya akan apa orang kata macam dicuit-cuit macam awak suka dia kan daripada kecil kan kadang-kadang orang tua buat macam tu kan. Dengan dia ni sesuai ni macam tu kan, lah. betul tak? So you have to understand, you know, cinta tu penting.
dalam hidup. And cinta tu adalah antara manusia. So bukan orang Melayu sahaja. And I don't like tadi dia kata Melayu, right? Bukan Melayu, orang yes. Melayu sahaja yang pentingkan tentang hubungan antara manusia. Manusia memang pentingkan hubungan antara manusia. Dan apakah hubungan teragung antara manusia? Ialah cinta lah. Betul. You know? Kan? Tapi bukanlah maksudnya once kita lost cinta, kita kena lost everything. No. Tak. Right? Sebenarnya orang kena faham yang hidup ni merangkumi keseluruhan. Betul. Right? Merangkumi keseluruhan. Right? So, okay, mungkin you tak jumpa cinta lagi. You pergi kejar dulu cita-cita you yang lain dululah. Kan? Faham. Dia untuk orang yang, betul lah, I setuju dengan you sebab untuk orang yang belum merasa cinta lagi, maybe dia bolehlah cakap macam tu. Betul. Tapi one day dia mesti akan rasa juga. Sebab kita manusia, kita dijadikan berpasang-pasangan. Betul tak? Saya ni komen ni sebab komen tu tadi je tau. Ya. Faham. I pun faham. Kan? Untuk yang kata, kenapa Melayu saja yang buat? Buat apa tu sebenarnya? Cinta ni. And bila time sedih pun nak. Macam dia kata, ayat dia macam ibarat, orang Melayu suka buat lagu yang ikut emosi. But for me, I dengar banyak lagu pada Indian punya lagu ke apa, sama je sebenarnya. Okay, let me tell you what Billie Eilish said. Okay. You know? Billie Eilish said, right, you know, when you're a kid, right, emotion is the only thing that you know. Oh, okay. Yeah. When you're a kid, emotion is the only thing that you know. And you, even when you're an adult, you're still a kid. Betul, we still You understand or have not? emotion. Yeah, we still have emotion. And you like always want to, you like a kid. Kalau ikut you punya true nature, you're like a kid. You're supposed to be happy. You're supposed to be like, you know, like a kid, you know. Tapi of course lah, kita kena bawa diri kita sebagai seorang dewasa bila kita dewasa, right? Betul. Tapi when you remember that emotion is the only thing that children have, right? Then you know for a fact that that is such an important thing. It's the foundation of a human being. A foundation, benda asas, perkara asas. So jangan pertikaikan benda yang berkaitan dengan emosi lah. Emosi tu sampai bila kita akan ada. Ya, betul. Okay, selepas ni Ira nak tanya sedikit lah. Nak minta Anne kongsikan sedikit kata-kata semangat. Mungkin pendengar-pendengar kita semua, dia pun ada masalah yang sama. Ada ujian yang sama yang dah tengah diuji sekarang ni. Tapi tak tahu macam mana. Tapi kita berehat dahulu. Okay, sebelum kita mengakhiri sesi podcast Buka Cerita kita ni kan, Anne boleh tak Anne kongsikan sedikit lah kata-kata ke, nasihat ke, atau bagi sedikit semangat lah kepada mereka yang mungkin diuji dengan ujian sama macam mana Anne hadapi sekarang ni. Alright. I sebagai seorang yang pernah berada di satu titik yang sangat gelap dalam hidup. Okay. Dan mungkin kalau orang tanya macam mana I keluar daripada titik gelap itu, saya akan cakap macam ni. Saya tahu orang yang kat luar sana yang ada depression, dia hanya mau bersendirian dan dia kalau boleh tak nak buat apa-apa, right? Tapi you kena buat sesuatu dan you mulakan dengan loving yourself first. Okay? You love yourself first. Kenapa you kena love yourself? Sebab you kena ingat kalau you tak boleh depend dekat orang lain, dengan siapa lagi you boleh depend, which is yourself. Betul. You kena depend on yourself, right? And depending on yourself is also apa orang kata sebahagian daripada agama kita lah, especially orang Islam, right? Betul. To love yourself, to make yourself better, right? To make yourself better. And one of the things to make yourself better is cari ilmu. Like you duduk kat dalam bilik tu, you tak nak buat apa-apa, I'm sure you're on your phone. You carilah ilmu. You cari macam benda yang you boleh baca yang boleh make your brain think more, right? And even more better kalau you orang Islam, you baca Al-Quran. Oh yes, setuju. Betul tak? Setuju. Kan? Betul? So macam I suka membaca, right? And I carilah benda-benda yang I'm a very curious mind, right? So alhamdulillah I kena praise Allah juga, you know, for making me be able to still think, you know, think to better myself, you know, think to find ilmu pun ya. Lepas tu think to remember to find him also.
to find him, you know. And because at the end of the day, if you're a Muslim, right, you sebenarnya kan, you nak masuk syurga je. You tired to be in this world, and you just want to go to a better place, and you think dying is a better place, right? Betul. Tapi dying is a better place if you were in heaven. Yeah. Okay. Faham. So like macam kalau untuk orang Islam, itulah nasihat saya, you know. But people who are non-Muslim also, I think, you know, if you love yourself, right, you will definitely feel like, you know, hey, I love myself. You know, like, why should I make myself look apa orang kata like I'm dysfunctional? Yeah. I cannot, you know, I'm not part of this world, you know. But when you love yourself, you know that you can contribute something to the world, and you will try to contribute something to the world. And this is what I'm doing. I'm trying to contribute to the world by sharing my story to tell the people who has mental health issues, you know. You can do it. You can do it. You ask forgiveness, forgive yourself, you know, and you can move forward in life. That's the first step. Forgive yourself, forgive everyone. Siapa lagi yang Siapa nak lagi? cintakan diri kita? Ya, Siapa betul. lagi yang nak maafkan diri kita kalau Ya. pada diri kita sendiri? Betul. Betul. And how Betul. kita nak maafkan orang lain sedangkan kita belum boleh memaafkan diri kita? Yes, Betul. very true. Betul, Nira. I'm so impressed with you, and I hope sangat-sangat pada yang menghadapi ujian sama macam mana Anne hadapi sekarang ni. Dengarkanlah lagu Anne. Mana tahu one day lagu tu boleh memberi semangat pada mereka, memberi jalan keluar pada mereka. Jadi pada anda semua yang terlepas sesi podcast ini, jangan lupa tonton YouTube rakita.my. Kalau katalah ada apa-apa topik ke, cadangan ke yang ingin kami bincangkan, boleh saja DM kami di social media rakita.my.